Hello friends, I wish you all a wonderful day and welcome to all of you to my channel Learn English with Avasthi ma'am. Friends, I am Dr. Shraddha Misar Avasthi. In the last video we discussed the function of future continuous tense or future progressive tense. Now in this video we are going to discuss the functions of future continuous tense or future progressive tense. Before that one, let us discuss the structure of future continuous tense in the table form. Three columns are given to you. The first column indicates the type of sentences, the second column indicates the structure, and the third column that indicates the examples. First of all, in future continuous tense, if the sentence is affirmative, the verb structure begins with shall or will, which is followed by be, and be is followed by verb with ing. Let us see the examples. You will be writing a book. He will be writing a book. See here the verb structure throughout the video I have highlighted with the red color. Let us move to the negative sentence. In the negative sentence, shall or will, that is followed by not is followed by be, and be, that is followed by verb with ing. Now let us see what is the example here. I shall be writing a book. She will be writing a book. Now the structure, that is interrogative sentence, and as usual interrogative sentence begins with helping verb. Helping verb is followed by subject, and subject is followed by the main verb. So in future continuous tense, the interrogative sentence verb structure begins with shall or will. Shall and will, that is followed by subject, and we come to know that subject is followed by with verb ing. Shall we be writing a book? Will Rohit be writing a book? So these are the examples. Now let us move to the next one, and what is given to us here. Let us here discuss once again the future continuous tense and its structure. In future continuous tense, the sentence begins with subject. Subject is followed by the helping verbs shall or will, which is followed by be, and be, that is followed by present participle and rest of the sentence. फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स मध्ये वाक्याची सुरुवात सब्जेक्टने होते. सब्जेक्ट नंतर फ्युचर असल्यामुळे आपल्याला शाल किंवा विल घ्यावा लागतो. शाल आणि विल नंतर कंटिन्युअस टेन्स असल्यामुळे बी प्लस ing. कंटिन्युअस टेन्स म्हटलं म्हणजे ing हा येतोच, आणि इथं व्हर्बला ing लागलाय म्हणजे आपल्याला बी ऍड करावा लागलाय, अँड देन वी राईट डाऊन द रेस्ट ऑफ द सेंटेन्स. So subject plus shall oblique will plus be plus present participle and rest of the sentence. When we use the future continuous tense, our listener usually knows or our listener understands what time we are talking about. आपण कोणत्या वेळेविषयी बोलतोय याची कल्पना आपल्या लिसनरला ह्या टेन्सचा वापर जेव्हा आपण करतो तेव्हा असते. Now look at these examples. I shall be playing tennis at 10 am tomorrow. उद्या 10 वाजता मी टेनिस खेळत असेल. खेळत असेन, उद्याची वेळ माहिती आहे, आणि बघा याचा मराठीमध्ये अर्थ त. इन द लास्ट व्हिडिओ ऑल्सो आय टोल्ड यू ing means त. खेळत असेन. They won't be watching TV at 9 PM tonight. आज रात्री 9 वाजता ते टीव्ही बघत नसणार. बघत नसणार. Next one, she will not be sleeping when you telephone her. तू जेव्हा तिला फोन करशील ती झोपत नसणार. आपण काय म्हणतो, झोपणार नाही हे वेगळे. दॅट इज इन सिंपल फ्युचर टेन्स.
पण फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा तिथं झोपत नसणार. नेक्स्ट वन, व्हॉट इज गिवन टू अस? वी विल बी हॅव्हिंग डिनर. वी विल बी हॅव्हिंग डिनर व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स. जेव्हा सिनेमाला सुरुवात होईल आम्ही जेवत असू. टेक युअर अम्ब्रेला. इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न. छत्री घेऊन जा. तू जेव्हा परत येशील तेव्हा पाऊस पडत असेल. डिड यू गेट द पॉइंट हियर? नाउ let us see the general rule for future continuous tense. Future continuous tense expresses the action that will be ongoing at a specific time in the future. I repeat, this tense expresses the action that will be ongoing at a specific time in the future. भविष्य काळात विशिष्ट वेळी एखादी क्रिया सुरू असेल. ऑनगोईंग, ऑनगोईंग म्हणजे दॅट विल बी इन कंटिन्युएशन, ती सुरूच असेल. ॲट दॅट टाइम वी मेक द यूज ऑफ फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. अँड द सिग्नल वर्ड्स आर, ऑल दीज वर्ड्स इंडिकेट फ्युचर टाइम. द सिग्नल वर्ड्स आर व्हाईल अँड व्हेन. जनरली व्हाईल आणि व्हेन यांच्या सेंटेन्सेसमध्ये आपल्याला फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स आढळतो. This time tomorrow, this time next week, in the afternoon, next month, next year, next week, tomorrow morning, in 1 year, next Monday, etc. Let us see the examples. I will be studying in this college. मी ह्या कॉलेजमध्ये शिकत असणार, अभ्यास करत असणार. He will be enjoying the holidays in December. That means he is enjoying holidays. This action will be in continuation in the month of December. Next, she will be going to the market tomorrow. उद्या ती मार्केटला जात असणार. The children will be learning lessons in the classroom. विद्यार्थी क्लासरूम मध्ये लेसन शिकत असणार. The children will be learning lessons in the classroom. विद्यार्थी क्लासरूम मध्ये शिकत असणार. I will be taking tea until 5 o'clock today. आज 5 वाजेपर्यंत मी चहा घेत असणार. Now, let us see more examples. The passengers will be passing on the railway. Please. I will be traveling around the world next year. पुढच्या वर्षी संपूर्ण जगभर मी प्रवास करत असणार. I shall be reading the book. मी पुस्तक वाचत असणार. I will be taking the exam next month. पुढच्या महिन्यात एक्झाम देत असणार. नीमा will be writing an interesting story. नीमा एक इंटरेस्टिंग कथा लिहित असणार. Peter will be running on the jogging track the next morning. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पीटर जॉगिंग ट्रॅक वरती धावत असेन, प्रवास करत असेन, वाचत असेन, देत असेन. अशा प्रकारचं हे स्ट्रक्चर असतं. Now, let us discuss the functions one by one. The first one, future continuous tense is used to express the longer action when there is an interrupted action in the future. Second one, let us see. When the specific time functions as an interruption in future, we make the use of future continuous tense. Parallel actions in future are expressed making the use of future continuous tense. Friends, the same rules, the same labels, the same terms we discussed in the last video while I learned past continuous tense, but at that time we were speaking about the past time. Here we are speaking about the future time. मागच्या वेळेस आपण पास्ट टाइम विषयी बोलत होतो, इथं आपण फ्युचर टाइम विषयी बोलत आहोत. फंक्शन नंबर 1.
Interrupted action in the future. भविष्य काळामध्ये जेव्हा एखाद्या ॲक्शनचा अडथळा येतो त्यावेळेस आपण हा टेन्स वापरतो. Use the future continuous tense to indicate that a longer action in the future will be interrupted by a shorter action in the future. Both the actions will take place in future, but the longer action will be expressed in future continuous tense and shorter action will be expressed in simple present tense. पास्ट कंटिन्युअस डिस्कस करताना असाच रूल होता, पण भूतकाळात दोन ज्या क्रिया घडत होत्या, जी दीर्घ क्रिया होती ती आपण पास्ट कंटिन्युअस मध्ये व्यक्त करत होतो आणि जी शॉर्टर इंटरप्टेड ऍक्शन होती ती सिंपल पास्ट मध्ये होतो. इथं शॉर्टर ऍक्शन सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये आपल्याला दिसते. ओके, द एक्झाम्पल्स. I will be watching TV when she arrives tonight. I will be watching. My watching TV, that will be a longer action. When she arrives tonight, ती जेव्हा घरी येईल तेव्हा मी टीव्ही बघत असेन. तिचं येणं माझ्या टीव्ही बघण्याला इंटरप्शन निर्माण करणार आहे आणि त्याच्यामुळे इथं घडतंय काय की आपण लॉंगर ऍक्शन ही कशात वापरतोय, फ्युचर कंटिन्युअस मध्ये, आणि इंटरप्टेड शॉर्टर ऍक्शन आपण कशात वापरतोय, ती आपण वापरत आहोत सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये. नाउ लेट अस सी व्हॉट इज गिवन हियर. I will be waiting for you when your bus arrives. My waiting, I will be waiting, my waiting, that is a longer action in future, and bus arrives, that is a shorter action in future. Longer action has been expressed making the use of future continuous tense will be waiting. I shall be staying at the Madison Hotel if anything happens and you need to contact me. I shall be staying at the Madison Hotel if anything happens and you need to contact me. तो काही घडलं आणि तुला माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करावासा वाटला तर मी कुठं असणार आहे, मॅडिसन हॉटेलमध्ये मी थांबत असेन, मुक्काम करत असेन. नेक्स्ट वन. He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives. तो लायब्ररीत आज रात्री अभ्यास करत असेल म्हणून तो जेनिफर जेव्हा येईल तेव्हा तिला भेटणार नाही. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. फंक्शन नंबर 2. Here specific time functions as an interruption. In addition to using short action as interruption, in the last slide we discuss actions interrupt the longer action. Short actions interrupt the longer actions, but here what happens? Specific time interrupts here. Now, so in addition to using short actions as interruptions, you can also use a specific time as interruption. Look at the examples. Tonight at 6 p.m. I shall be eating dinner. मी जेवण करत बसणार आहे. केव्हा? आज संध्याकाळी 6 वाजता. 6 p.m. that is the time and that is the interruption to the longer action. That means I will be in the process of eating dinner. 6 वाजता I will be in the process of eating dinner. At midnight tonight we still be driving throughout the desert. मध्यरात्री, आज रात्री, मध्यरात्री आम्ही वाळवंटातून ड्रायव्हिंग करत असणारे. We will be in the process of driving through the desert. Function number 3. Parallel actions in future. Now here, when you use future continuous tense with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions will be happening at the same time. These actions are parallel. Parallel actions means both the actions take place at a time. Look at the examples. I shall be studying and he will be making dinner. The action of my studying and the action of
making dinner by him. Both actions are taking place at a time and that will happen in future. ते भविष्यकाळात एकाच वेळेस घडणार आहे. नेक्स्ट वन. Tonight they will be eating dinner, discussing their plans and having a good time. Next. While Isha is reading, Atharva will be watching television. जेव्हा ईशा वाचत असेल तेव्हा अथर्व टीव्ही बघत असेल. Now, let us discuss more about future continuous tense. We can use the future continuous tense to talk about not so exciting moments. We are not so exciting about the coming events, about the happenings in future. At that time also, we make the use of future continuous tense. Let us discuss the examples. This time next week, I will be taking my exam. पुढच्या आठवड्यात ह्यावेळेस माझी परीक्षा होणार आहे. आय एम नॉट सो एक्साइटेड अबाउट दॅट एक्झाम अँड अबाउट दॅट ॲक्शन. दिस टाइम टुमारो आय विल बी वेटिंग ॲट द डॉक्टर्स ऑफिस. यावेळेस उद्या मी डॉक्टरच्या ऑफिसमध्ये वाट बघत असणार. दॅट इज नॉट अन एक्साइटिंग ॲक्शन फॉर मी. शी विल बी गिविंग ए प्रेझेंटेशन ॲट 4 o'clock इन द आफ्टरनून. दुपारी ती 4 वाजता प्रेझेंटेशन सादर करत असणार. So here we have completed the discussion on the functions of future continuous tense. Thank you very much for listening to me and watching my video till the end. I hope this will be helpful for you, and if you like my video, please share it with your friends. Subscribe it so that you will get the updates of my videos. Thank you. Thank you very much. In the next session, we will discuss the structure of perfect tenses.